Hello, good evening. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো তোমরা? আসসালামাইকুম স্যার। ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন স্যার? এই তো ভালো। আমাদের as you like it ইভিনিং ব্যাচে কি পড়ানো হয়েছিল প্রথম পার্টটা, ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টটা আজকে পড়াই। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? ইয়েস স্যার। So in terms of genre, it's a pastoral comedy, right? A drama. Pastoral শব্দের মানে হচ্ছে গ্রামীণ, কৃষক শ্রেণীর বা গ্রামীণ, গ্রামের এই ধরনের। যেহেতু এই নাটকের বেশিরভাগ অংশই গ্রামে বা বন জঙ্গলে হয়েছে, সেই জন্য এটাকে প্যাস্টোরাল কমেডি বলা হয়। কিন্তু নাটকের শেষে রিকনসিলিয়েশন, যদিও প্রথম দিকে কিছুটা ডিসপিউট এবং কনফ্লিক্ট ছিল মেজর ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে। ইভিনিং ব্যাচের অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমরা যে কোনো একজন হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিও, হ্যাঁ? ওকে স্যার, ক্লাস শেষে দিব? হ্যাঁ, এখনই দিয়ে দাও। যে দুইজন আছে এই দুইজনেরটা দিয়ে দাও, কেউ জয়েন করলে পরে সেটা দেওয়া যাবে। ওকে স্যার। লিখবা ইভিনিং ব্যাচ স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স, হ্যাঁ, লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স। তো এখানে সিনপসিসটা দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সামারি or synopsis of the play. So Roland the boys has recently died, and according to the custom of primogeniture, the vast majority of his estate has passed into the possession of his eldest son, Oliver. So নাটকের শুরুতে দেখানো হয় যে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ নামক একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক যিনি মারা যান, যিনি অরল্যান্ডো এবং অলিভারের বাবা। অরল্যান্ডো অলিভার দুই ভাই, তারা এখন তো এখানে প্রিমোজেনিচারের একটা কাস্টমবারি রীতিনীতি আছে, যে রীতিনীতি অনুযায়ী বাবা মরে যাওয়ার পর বড় ভাইয়ের উপরেই সমস্ত সম্পত্তির দায়ভার চলে আসে। সে আবার তার ছোট অধীনস্থ যারা আছে তাদেরকে দেখভাল করবার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার বড় ভাইয়ের উপর, হ্যাঁ। যদি এখানে অলিভার বড় ভাই আর অরল্যান্ডো ছোট ভাই, অলিভার তার ছোট ভাই অরল্যান্ডোর প্রতি অবিচার করেছিল, হ্যাঁ, যেহেতু সে সবকিছুর পজিশন পেয়ে গেছিল, সেটার অ্যাবিউজ করেছিল। So the vast majority of his estate has passed into the possession of his eldest son, Oliver. Although Sir Roland has instructed Oliver to take good care of his brother, Orlando, Oliver refuses to do so. যদিও তার বাবা মৃত্যুর আগে অলিভারকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিল যাতে করে তার ছোট ভাই অরল্যান্ডোর প্রতি দেখাশোনা করে, যত্ন নেয়, কিন্তু অলিভার সেটা না করার ব্যাপারে রিফিউজ করে, মানে সেটা করে। Out of pure spite, he denies Orlando the education. মানে পুরোপুরি ঘৃণার থেকেই, তার প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণা থেকে সে অরল্যান্ডোকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। ট্রেনিং বা বিভিন্ন ধরনের যারা ট্রেন্স টাইপের ভালো সম্ভ্রান্ত বংশের, তাদেরকে নানা রকমের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সে প্রশিক্ষণ থেকে তাকে বঞ্চিত করা, তার ভাই বঞ্চিত করে। So and property befitting a gentleman. ওকে, অর্থাৎ যখন তার মানে প্রপার্টি থেকেও তাকে বঞ্চিত করে।
Charles, a wrestler from the court of Duke Frederick. ডিউক ফ্রেডরিকের রাজপ্রাসাদ থেকে একজন কুস্তিগীর যার নাম চার্লস arrives to warn Oliver of a rumor that Orlando will challenge Charles to a fight on the following day. অর্থাৎ চার্লস তার বড় ভাই অলিভারকে এসে জানায় ডিউক ফ্রেডারিকের রাজপ্রাসাদ থেকে যে তোমার ভাই তো আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে একটা কুস্তিতে, আমার সাথে কিন্তু যে কেউ কুস্তিতে হেরে যায় এবং তার হাত পা কোমর সব ভেঙে যায়। এই ধরনের সতর্কবাণী দেওয়ার জন্য চার্লস এসেছিল তার বড় ভাইয়ের কাছে, এবং তা যেদিন ওয়ার্ন করেছে তার পরের দিনই হচ্ছে রেসলিং বা কুস্তির যে ম্যাচ সেটা। Pairing censure if he should beat a nobleman. Charles begs Oliver to intervene, but Oliver convinces the wrestler that Orlando is a dishonorable sportsman who will take whatever dastardly means necessary to win. তো চার্লস এখানে ভয় পায়, যেহেতু সে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন, তাকে মারা উচিত হবে কিনা সেই ব্যাপারে। ওকে, এবং তখন চার্লস অলিভারকে বলে এতে ইন্টারভেন করার জন্য এবং যাতে করে বাধা দেয়। হ্যাঁ, অরল্যান্ডোকে বাধা দেয়, কিন্তু অলিভার তখন রেসলারকে কনভিন্স করলো যে এরকম কোনো কিছুই হবে না, অরল্যান্ডো আসলে একজন ডিসঅনারেবল স্পোর্টসম্যান, সে অসম্মান দেখায় এমন একজন খেলোয়াড়। সো তুমি যেটা খুশি সেটা করো, জেতার জন্য যা করা দরকার করো। সো তার মতো বেয়াদব স্পোর্টসম্যান এর ব্যাপারে আমার কোনো দায়ভার নেই, এটা তার বড় ভাই বলে। চার্লস goes to Pamela Orlando, which delights Oliver. তো চার্লস তখন অরল্যান্ডোকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার শপথ করে, যেটা অলিভারকে আনন্দিত করে। Duke Senior has been usurped of his throne by his brother Duke Frederick. অপরদিকে আরেকটা রাজপ্রাসাদে ডিউক ফ্রেডারিক বড় ভাই এবং ডিউক সিনিয়র ছোট ভাই, সেখানে বড় ভাইকে ছোট ভাই সিংহাসন থেকে চক্রান্ত করে সরিয়ে দেয় বা হটিয়ে দেয়, and has fled to the forest of Arden, where he lives like Robin Hood with a band of loyal followers. তো ডিউক সিনিয়র ছোট ভাই তার বড় ভাই ডিউক ফ্রেডারিককে যখন তাড়িয়ে দেয়, বের করে দেয় প্রাসাদ থেকে, তখন ডিউক ফ্রেডারিক ফরেস্ট অফ আর্ডেন বা আর্ডেন নামক জঙ্গলে যায়, সেখানে আশ্রয় নেয় বা নির্বাসিত হয়, এবং সেখানে তার অনুসারে যারা বিশ্বস্ত অনুসারে ছিল কোর্টে আগে, তাদেরকে নিয়ে সে রবিন হুডের মতো জঙ্গলে বসবাস করতে শুরু করে। Duke Frederick allows senior daughter Rosalind to remain at court because of her inseparable friendship with his own daughter Celia. Duke Frederick তখন সিনিয়রের কন্যা অর্থাৎ তার বড় ভাইয়ের মেয়ে রোজালিনকে প্রাসাদে থাকবার জন্য অনুমতি দেয়। তার কারণ ছিল ডিউক সিনিয়রের কন্যা সেলিয়ার সঙ্গে ডিউক ফ্রেডারিকের কন্যা রোজালিন্ডের ভালো একটা সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিল, এবং এটা ছিল ইনসেপারেবল, মানে যেটাকে বিচ্ছেদ করা বা আলাদা করা যায় না, এই ধরনের ভালো একটা বন্ধুত্ব। এই কারণে চাচা সেই ভাইজিকে অর্থাৎ রোজালিনকে থাকার অনুমতি দিয়ে দেয়। The day arrives when Orlando is scheduled to fight Charles, and the women witness Orlando's defeat of the court wrestler. তো সেই দিনটি এসে গেল যেই দিন অরল্যান্ডোর সাথে চার্লসের কুস্তির যুদ্ধ হওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে, এবং সেখানে নারী দর্শকরা আসলো। ওকে, এবং তারা সেখানে কোর্টের রেসলার
কাছে অরল্যান্ডোর যে পরাজয় সেটা সাক্ষী বা দেখার জন্য আসে। অরল্যান্ডো and Rosaline instantly fall in love with one another. তো সেখানে অরল্যান্ডো এবং রোজালিন ও এখানে সংক্ষেপে সামারি বলেছে তো, অর্থাৎ সেখানে অরল্যান্ডো জিতে গেল এবং সে কোর্ট রেসলার হয়ে গেল, অর্থাৎ অরল্যান্ডো সে কোর্ট রেসলারকে হারিয়ে দিল এবং এটা সেই নারীরা দেখলো, বা অর্থাৎ এখানে নারী বলতে সেই সেলিয়া এবং রোজালিনকে বোঝানো হচ্ছে। তো তারা দেখে, বিশেষ করে রোজালিন সেই ম্যাচ দেখার পরে অরল্যান্ডোকে দেখার পরে প্রথম দেখাতেই তাদের প্রেম হয়ে গেল। Though Rosalind keeps this fact a secret from everyone but Celia, যদিও রোজালিন এই বিষয়টা সেলিয়া ছাড়া অন্য সবার কাছ থেকেই গোপন রেখেছিল। Orlando returns home from the wrestling match only to have his faithful servant Adam warn him about Oliver's plot against Orlando's life. অরল্যান্ডো তখন রেসলিং ম্যাচ থেকে বাসায় ফিরলো, কেবলমাত্র তার বিশ্বস্ত যে সার্ভেন্ট অ্যাডাম ছিল, ওকে, তাকে সেখানে পেল এবং সে অ্যাডাম তাকে আবার সতর্ক করলো তার ভাইয়ের, তার বিরুদ্ধে, অরল্যান্ডোর জীবনের বিরুদ্ধে তার ভাই যে ষড়যন্ত্র করছিল সেই ব্যাপারে অ্যাডাম তাকে সতর্ক করেছিল এবং এটা সে অরল্যান্ডো বাসায় এসে জানতে পারে অ্যাডামের কাছে। Orlando decides to leave for the safety of Arden. অরল্যান্ডো তখন সে আর্ডেন জঙ্গলে নিরাপত্তার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করার সিদ্ধান্ত নিল। উইদাউট ওয়ার্নিং, সতর্কতা ছাড়াই, Duke Frederick has a change of heart regarding Rosalind and banishes her from court. Duke Frederick রোজালিন্ডের ব্যাপারে তার মন ঘুরে গেল এবং সে কোর্ট থেকে বা রাজদরবার থেকে রোজালিন্ডকে বের করে দিল। She too decides to flee to the forest of Arden and lives with Celia, who cannot bear to be without Rosalind, and Touchstone the court jester. তো রোজালিন্ডও যথারীতি সে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে পলায়ন করলো বা নির্বাসিত হলো এবং সে সেলিয়াকে নিয়ে গেল, সেলিয়াও তার সঙ্গে গেল, যে কিনা অর্থাৎ সেলিয়া রোজালিন্ডকে ছাড়া থাকতে পারবে না সেজন্য। এবং তাদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের যে ক্লাউন ভার বা জেস্টার টাচস্টোন যার নাম, সেও তাদের সঙ্গে গেল। To ensure the safety of the journey, তাদের এই ভ্রমণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য Rosalind assumes the dress of a young man. রোজালিন একটা যুবক পুরুষের রূপ ধারণ করলো, পোশাক আশাক পরে নিল নিরাপত্তার জন্য। And takes the name Ganymede, এবং তার নাম ধারণ করলো গ্যানিমেড, রোজালিন থেকে একজন পুরুষের নাম ধারণ করলো। While Celia dresses as a common shepherdess and calls herself Eliana, এবং যখন সেলিয়া আবার একটা সাধারণ মেষপালিকা বা মানে মেষপালক যে বালিকা বা গায়ের যে মেয়েরা যারা মেষ পালন করে, বলতে ভেড়া পালে আর কি, তাদের মতো সে পোশাক আশাক পরলো এবং তার নামও চেঞ্জ করে রাখলো এলিয়ানা। এভাবে তারা, যে ভালো লোকগুলো ছিল এরা সকলেই বনে এসে একত্র হলো এবং কোর্টে থেকে গেল খারাপ লোকগুলো, অরল্যান্ডোর ভাই অলিভার এবং ডিউক ফ্রেডারিকের ভাই ডিউক সিনিয়রের ভাই ডিউক ফ্রেডারিক। হ্যাঁ, so Duke Frederick is furious at his daughter's disappearance. ডিউক ফ্রেডারিক যখন জানতে পারলো তার ভাই
তার মেয়ে প্রাসাদে নেই, রোজালিনের সাথে চলে গেছে। তখন সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো এবং মেয়েকে খোঁজার জন্য সে জঙ্গলে লোক লস্কর নিয়ে গেল। When he learns that the flight of his daughter and niece Rosalind coincides with the disappearance of Orlando, the Duke orders Oliver to lead the manhunt. অর্থাৎ তখন অলিভারকে ডিউক তখন আদেশ দিল তাকেও খোঁজার জন্য। অর্থাৎ একই সঙ্গে অরল্যান্ডোকে খুঁজবে এবং রোজালিন আর সেলিয়াকে খুঁজবে। Threatening to confiscate Oliver's lands, এবং অলিভারকে তার ভূমি জবরদখল করে নেওয়ার হুমকি দিল তাকে, যদি সে তার মেয়েকে এনে না দেয় এবং অরল্যান্ডোকে তার হাতে তুলে না দেয়। And property should he fail. Frederick also decides it is time to destroy his brother once and for all and begins to raise an army. Duke Senior lives in the forest of Arden with a band of lords who have gone into voluntary exile. He praises the simple life among the trees, happy to be absent from the machinations of court life. Orlando, exhausted by travel and desperate to find food for his starving companion, Adam barges in on the Duke's camp and rudely demands that they not eat until he is given food. Duke Senior calms Orlando, and when he learns that the young man is the son of his dear former friend, accepts him into his company. এখানে ডিউক সিনিয়র জানতে পারলো যে অরল্যান্ডোর বাবা তার বন্ধু ছিল, সেজন্য তাকে জঙ্গলে বরণ করে নিল তার লোক লস্করদের সাথে। Meanwhile, Rosalind and Celia, disguised as Ganymede and Aliana, arrive in the forest and meet a lovesick young shepherd named Silvius, who pines away for the disdainful Phoebe. The two women purchase a modest cottage, and soon enough, Rosalind runs into the equally lovesick Orlando. Taking heart to be a young man, Orlando confides in Rosalind that his affections are overpowering him. Rosalind, as Ganymede, claims to be an expert in exorcising such emotions and promises to cure Orlando of lovesickness if he agrees to pretend that Ganymede is Rosalind and promises to come woo her every day. Orlando agrees and the love sessions begin. Meanwhile, Phoebe becomes increasingly cruel in her rejection of Silvius. When Rosalind intervenes, disguises Ganymede, Phoebe falls hopelessly in love with Ganymede. One day, Orlando fails to show up for his tutorial with Ganymede. Rosalind, reacting to her infatuation with Orlando, is distraught until Oliver appears. Oliver describes how Orlando stumbled upon him in the forest and saved him from being devoured by a hungry lioness. Oliver and Celia, still disguised as the shepherdess Aliana, fall instantly in love and agree to marry. As time passes, Phoebe becomes increasingly insistent in her pursuit of Ganymede. And Orlando grows tired of pretending that a boy is his dear Rosalind. Rosalind decides to end the charade
She promises that Ganymede will wed Phoebe. If Ganymede will ever marry a woman. And she makes everyone pledge to meet the next day at the wedding. They all agree. The day of the wedding arrives, and Rosalind gathers the various couples, Phoebe and Sylvia, Celia and Oliver, Touchstone and Audrey, a goatherd he intends to marry. And Orlando. The group congregates before Duke Senior and his man. Rosalind, still disguised as Ganymede, reminds the lovers of their various woes. Then secures a promise from Phoebe that if, for some reason, she refuses to marry Ganymede, she will marry Sylvius. And a promise from the Duke that he would allow his daughter to marry Orlando if she were available. Rosalind leaves with the disguised Celia, and the two soon return as themselves, accompanied by Hymen, the god of marriage. Hymen officiates at the ceremony and marries Rosalind and Orlando, Celia and Oliver, Phoebe and Sylvius, and Audrey and Touchstone. The festival wedding celebration is interrupted by even more festive news. While marching with his army to attack Duke Senior, Duke Frederick came upon a holy man who convinced him to put aside his worldly concerns and assume a monastic life. Frederick changes his ways and returns the throne to Duke Senior. The guests continue dancing, happy in the knowledge that they will soon return to the royal court. Orlando Du Bois, this young Englishman, এখানে ক্যারেক্টারগুলোর আলোচনা আর কি সামারে ওখানেই শেষ। অরল্যান্ডো ডি বয়েজ যে কিনা এই নাটকের হিরো, অলিভার ডি বয়েজ হচ্ছে তার বড় ভাই, জ্যাক্স ডি বয়েজ হচ্ছে লাইক অলিভার এন্ড অরল্যান্ডো, হি ইজ ওয়ান অফ দি সন্স অফ দি late Sir Roland de Bois. He is favored by Oliver over Orlando. So জ্যাক হচ্ছে তাদের আরেক ভাই আর কি, তারা তিন ভাই। তো জ্যাক্সকে আবার অলিভার আগে থেকেই স্নেহ করতো, কিন্তু অরল্যান্ডোকে করতো। এরপর ডিউক ফ্রেডারিক যে কিনা এই কমিটির ভিলেন, এরপর অলিভারও ভিলেন ছিল, পরবর্তীতে এরা দুজনে আবার সংশোধন হয়ে ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, রোজালিন্ড হচ্ছে হিরোইন এই নাটকের। তো আর সেলিয়া হচ্ছে রোজালিন্ডের চাচাতো বোন, যে কিনা নাটকের শেষে অরল্যান্ডোর বড় ভাই অলিভারকে বিয়ে করে। এরপর টাচস্টোন যে কিনা রাজপ্রাসাদের জেস্টার বা ক্লাউন, the court clown. Earpos Jax, he is a man of the world, a free spirit in his travels. He has affected continental mannerism of his speech and dress, and he believes that his ideas are terribly profound, when actually they are very shallow and very general. Jack is satirized by almost everyone with whom he holds deep discussions. জ্যাক হচ্ছে একটা চরিত্র যাকে এখানে অনেক সময় অনেক আলাপ আলোচনায় তাকে স্যাটারাইজ করা হয়। এরপর ডিউক সিনিয়র, যিনি ডিউক ফ্রেডারিকের বড় ভাই এবং রোজালিন্ডের বাবা। অ্যাডাম হচ্ছে সার্ভেন্ট, অলিভারদের কোর্টের সার্ভেন্ট, এবং সে বিশ্বস্ত ছিল অরল্যান্ডোর প্রতি। করিন হচ্ছে ইন কন্ট্রাস্ট টু সিলভিয়াস, সিলভিয়াসের বিপরীতে করিন ইজ এ রিয়াল শেপার্ড, সত্যিকারের একজন বেশ পালক রাখাল।
He is quite knowledgeable about sheep and their care. অর্ডে হচ্ছে দি সিম্পল কান্ট্রি উইমেন, সে গ্রামের একজন সাধারণ মেয়ে যার সঙ্গে টাচস্টনের বিয়ে হয় শেষে। Along with William and Corinne, serves as a contrast to the town characters. She has trouble expressing her thoughts and cannot fathom the wit of Touchstone, but their love is so rapturous that eventually they are wed. Sylvius হচ্ছে আরেকজন রাখাল ছেলে, shepherd বা মেষপালক, represents the romantic lover in the pastoral genre of Elizabethan literature. He loves the shepherdess Phoebe, but she constantly rejects him. Phoebe হচ্ছে as the pastoral girl who is the beloved of Sylvius, but rejects him, and she fell in love with Ganymede, who is really Rosalind in disguise. Okay. এরপর আছে William. He is a stock country character who serves as a contrast to the pastoral lover Sylvius Phoebe, and also as a contrast to the town characters. সেও গ্রামের একটা চরিত্র। তো প্যাস্টোরাল লাভারদের মতো সে আবার লাভার না, সাধারণ একজন গ্রামের লোক। সিলভিয়াস ফিবি কিংবা অর্ডের মতো সে লাভার না, রোমান্টিক লাভার না। এমিয়ান্স হচ্ছে লর্ড অ্যাটেন্ডিং ডিউক সিনিয়রের কোর্টের একজন লর্ড। He has a light, delightful role, and in this role he sings some of the most beautiful lyrics. মানে সে গান গায় আর কি, এই নাটকে কিছু গান আছে আর কি। লেভিউ হচ্ছে ম্যান অ্যাবাউট টাউন, শহরের একজন মানুষ। হি স্পিক্স ওয়েল, ভালো কথা বলে, বাট নোস লিটল, জানে কম। And his speech, his dress, and his mannerisms are all satirized in the play. মানে তার কথাবার্তা, চালচলন, পোশাক আশাক পুরো নাটকে এগুলো ব্যঙ্গ করা হয়। এরপর আরেকটা চরিত্র আছে চার্লস, যে কিনা প্রফেশনাল রেসলার whom Oliver tells to kill or at least maim Orlando. Ironically, Orlando wins the match. এরপর আছে স্যার অলিভার টেক্সট। This vicar is not too knowledgeable. He almost joins Touchstone and Audrey in wedlock. বিবাহের দিন সে উপস্থিত ছিল আর কি বিবাহ অনুষ্ঠানে, স্যার অলিভার, but Touchstone is dissuaded at the last moment by Jax. Hymen হচ্ছে the god of marriage, বিবাহের দেবতা, appears in the final scene of the play to lead the mass and to give dignity to the subsequent marriage ceremony. ড্যানিস হচ্ছে সার্ভেন্ট টু অলিভার ডেভাসের সার্ভেন্ট ড্যানিস। এই ছিল মোটামুটি চরিত্রগুলো আজকে পর্যন্তই। সবাই তাহলে ভালো থাকো, রাইট? ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাড্রেস গুলো দিয়ে দিয়েছো তো না? জি স্যার। ওকে, তাহলে আজকে পর্যন্ত রাখছি। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার।